Yes, I don't care what you think the devil is doing about your life. With God, all things are possible. And it's the might of God that will change your life. Listen to this. Let's copy God. Don't copy any human being. Copy God. Let's do what? Don't copy man. Copy God. Copions plutôt Dieu, non un homme. Look how God, he said, through faith, we understand that the worlds, everything in this world, were framed by the word of God. That is, by the prophecies. Now, you see, the word of God. So there should be the word of Dickness Edith. There should be the word of James. There should be the word of all Pastor Faith. So, which words comes out of your mouth? Et que tu dois tous les jours parler de la parole. Crois que cette parole est en toi. C'est à travers cela, pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. The words that comes out of your mouth will determine how you be today and tomorrow. Et les paroles qui sortent de ta bouche va déterminer comment tu vis aujourd'hui et demain. Look at it, say the word of God. So the word of James, the word of Pastor Faith, your word. So he said, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. So your word will frame your future for you. Your word. La parole qui sort de ta bouche qui va freiner le chemin pour toi afin que tu jouisses. So prophesy your words. Et prophétise la parole, ce que tu veux devenir vraiment. It doesn't matter whoever prophesies against you, it won't work. What you prophesy into your life is what you will see. Et cela ne dépend pas de qui prophétise contre ta vie, mais cela dépend de ce que toi-même tu veux pour toi et que tu déclares avec fermeté dans ta vie. You don't see it because you don't say it. Et tu ne vois pas parce que tu ne déclares pas cela. But if you prophesy it, you see it. Mais si tu prophétises, tu le verras s'accomplir. For example, if I say, me, I can never be sick. You know what it means? They are the word of James Delagu. So that is what I will see. You understand where I'm coming from? So, he said, we understand that the worlds were framed by the word of God. So, if you want to see new things in your life, you need to release your word. Et si tu veux vraiment que les choses changent dans ta vie, tu veux voir des nouvelles choses dans ta vie, il faut que tu parles en ta faveur, parle pour ta vie. If I say I cannot be sick again, I have said it. Et si tu déclares que je ne veux jamais tomber malade, tu le verras. I believe it. Et je crois à cela. And mark it, I will never be sick. Et constate cela, je ne tomberai jamais malade. This is the word of James. I will never be poor. Et je déclare que je ne serai jamais pauvre. I am wealthy. Et je suis ferme à cela. I am rich. Et je suis riche. Because I've said it. À cause de ce que j'ai déclaré. I can be a truck pusher, but I'll see it. Et je peux traverser des moments, mais je le verrai s'accomplir. I can be a security man, but I'll be richer than even my boss. Et je peux être un homme de sécurité, mais
Je serai plus riche Mais que tu celui m'as- qui m'a employé. mɛtumi ayɛ awɛnfo nanso mɛdi yɛ kyɛ me panyin. Joseph was a cleaner. Joseph was a cleaner. Joseph était quelqu'un qui nettoyait la maison. na ɔyɛ cleaner na ɔpepa nneɛma ho. But I'm sure he had faith in his words. Et je suis sûr qu'il avait foi en ses paroles. owó jíde wɔ ne nsɛm ɔno aka mu. And he always says it. Et il le disait souvent. debi a wɔpɛ mu kan. At the end, he took over the whole world. Et à la fin, il a pris le contrôle de toutes ɔfɛ choses. wiase nyinaa no mu. I see you taking over the whole world. Amen. Hey, I said, I see you using your own words to take over your own way. Amen. amen. Now, can I give you a secret? The person who says nyɔdi n'ano kan no. La personne qui déclare can even break through faster than the person who prays. obedi nkunim kura kyɛn ni ɔbɔ mpa yɛ. et cette personne peut vraiment surmonter les choses que la personne qui prie. One more time, I'm saying something about myself. asɛmi kan biribi afa ma abrabɔ ho. So to say means to prophesy. Et déclarer, dire, ça veut dire prophétiser. sɛmi kan no kyerɛkyerɛ sɛ mi hyɛ ho nkɔm. I say this, all my debts are cancelled. Et je déclare cela jusqu'à la fin. nka sɛ mi ka nyinaa twam. I say this, that there is no sickness in my body again. Et je déclare qu'il n'y a plus de maladie dans mon corps. yareɛ bi a ɛni mi nipadua mu biem. I say this, I'm the most wealthier person ever seen on this earth. Et je déclare que je suis une personne la plus mi yɛ difoɔ Important paa ici. wɔ asase so. You must say it ɛsɛ mi di ma no kan. et tu dois le before dire you can see it. avant de le voir. Hey! ansa na mehu. He said, from faith we understand. Charlie, may you get this understanding? Look at this understanding. That the walls were all framed not by a carpenter, not by an engineer, not by a mechanic or whatever. They were all framed by the word of whom? God, because that is what God wants. So whatever thing I want to have, it will only happen by the word of James. Hey, Et le monde a été fait par la parole. Donc tout ce dont nous avons besoin doit venir par rien que la parole. deɛ mi pɛ sɛ mi nya no ɛyɛ ma sɛm efi mi enum ɛba no ɛno na ɛbɛ ma nya nea mi nya. I say it Et je le déclare mi di ma no aka and I will see it, et je le ferai. na ampa so mehu. and I will never stop saying it. Et je ne m'arrêterai pas de le déclarer. mi ngyae ka da. You know why? Because I always want to see it. Parce que je voudrais tout le temps voir cela. esan de bia mi pɛ sɛ mi hu nti. What you say is what you have. Ce que tu déclares, c'est ce que tu auras. deɛ mi di ma no ka no ɛno na mehu. So believe it. Et crois cela. eti yɛn gyi ndi. Believe it. Crois. yɛn gyi I ndi. said believe it. Je dis crois cela. yɛn gyi ndi. How do you want to see? Say it. dɛn na wopɛ sɛ wohu yɛn Ce fɛ na que no tu veux ka. voir, déclare cela. Keep saying it. yɛn kɔ so anka. Continue à le déclarer. God loves you to challenge him. Hey! Et Dieu voudrait à ce que tu le mettes au défi. Challenge God. tɔ sɛ yɛn ni bɛ si akan. Mets-le au défi. Challenge God. yɛn ni awurade nsi Mets-le akan. au défi. Are we becoming worldly? No. Abraham was very rich. He went to heaven. abraham ló yɛ difoɔ paa ɔkɔ ɔkɔ soro. Some Abraham people était riche, mais il est some allé au people to ciel. become rich, they go to hell. Et d'autres sont riches, ils vont en enfer. ebinom nso yɛ difoɔ paa nanso mo wu yɛ no mo kɔ bɔnifoɔ bɔn It's the bunsan. motive. Et c'est le motif. ɛyɛ adwene kita wɔn mo. As I am rich now, not if I become rich. Oh. As I am rich now, I will use all my riches for church growth. Et que je suis riche,
J'utiliserai mon argent pour que l'église grandisse. sèsi a mi yɛ ɔdifoɔ yi mi di foɔ nyinaa mi yɛ ɛdi nyinaa bɛ bɔ asɔre ni nyi. Therefore, God knows my motive is for church growth, so God will make me to have it. Listen, any amount that you can mention, it means that God can do it for you. nyame bɛ tumi ayɛ ama. Jesus.